Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanakkam. So welcome my dear students. So I am very happy to meet all of you in our new section, new chapter. Right, new chapter. So this is a fourth term syllabus. Fourth term syllabus. So new section, that is very good. Near code. So straight line. So what happened? Right, straight line. Straight line. Right, straight line. So straight line. Near code. Right, very interesting chapter. Very interesting chapter. Is this new word? Is this new word? இது ஒரு புதிய சொல்லவில்லை, நிச்சயமா இல்லை. So not new. So straight line, near code. So coordinate geometry. Coordinate geometry. All கூற்றுக்கேத்திர கணிதம் section. So all கூற்றுக்கேத்திர கணிதம் coordinate geometry section straight line. So what are the section we studied in coordinate geometry? We studied கொஞ்சம் படிச்சிருந்தோம். So simple geometry, எளிய ஜியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சில விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம். என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்துருந்தோம்? ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான length. So the length between 2 points. So how to find? Then வேற என்ன படிச்சோம்? ரேஷியோவில் எப்படி டிவைட் பண்ண எப்படி வரும் போன்ற விடயங்களை படித்தோம். எம்க்கு என். ரைட். ஸோ வெளிப்புறமாக உட்புறமாக. So we studied. Right. The next section, that is straight line, near code. So இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஃபிஃப்த் டேர்மில் ஒன்று படிப்போம். This is fourth term. So in fifth term we studied one section, that is circle, வட்டம். அதோட coordinate geometry complete out. Right. So straight line. So is this new section? No. Already we know. So all level நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம். ஒரு straight line, ஒரு near code. So all level படிச்சுக்கிறோம். Y summon mx plus c. Right, very good. Y summon mx plus c. So you studied, no? So what is the m? Gradient. Very good. Gradient. So gradient. What is the c? Intercept. வெட்டுத்துண்டு. So வெட்டுத்துண்டு. Y summon mx plus c. So you know the fundamental. So it is all over. Y summon mx plus c. So y summon mx ஆக இருந்தால் that is ஒரிஜினுக்குள்ளால போகிற லைனாக இருக்கு. ரைட். தென் வந்துட்டு வேறு விஷயங்களை பார்த்தோம். ஸோ படித்திறன் ப்ளஸ் ஆக இருந்தால் கூர்மோணத்தமைக்கும், படித்திறன் ப்ளஸ் ஆக இருந்தால் கூர்மோணத்தமைக்கும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ நோ ஆல்ரெடி. ஸோ சார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ லைன்ஸ் இப்படி வருமாக இருந்தால் ஸோ இதெல்லாம் அக்யூட் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். ஸோ கூறுங்கோணங்களாக இருக்கும். ஸோ கூறுங்கோணங்களாக இருந்தால் இதில் படித்திறவங்களாம் ப்ளஸ் ஆக இருக்கும். படிக்கிறேன். இட் இஸ் ஒய், இட் இஸ் எக்ஸ். ஸோ படித்திறனெல்லாம் greater than 0 பாசிட்டிவாக இருக்கும். Then already you know. So இப்படியான வடிவமாக இருந்தால் ஸோ இதெல்லாம் நேர் எக்ஸ் அச்சோடு வித் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். திஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட இதெல்லாம் வெரி கோணத்தை முடிச்சு. ஸோ தீட்டா greater than π/2.
theta less than pi by 2. So இதெல்லாம் படித்தா நெகட்டிவாக இருக்கும். So negative mean less than 0. Less than 0. இதெல்லாம் படித்தா less than 0 இருக்கும். Then gradient. Gradient 0 and that is parallel to x-axis. It is particular 0. So parallel to x-axis. So this y. Right. This thing you will know. Then on the particular infinity in that means that is parallel to y-axis. Yeah, very good. That is parallel to y-axis. So now what is the gradient? Now what is the gradient? So gradient, that is, it is infinity. Infinity. So infinity. So you say it is positive gradient, it is negative gradient, it is zero gradient, it is infinity gradient. Right. So these things you already know. So you know this straight line. So you already know. Right. Then I summon mx plus c. இதெல்லாம் இன்னொரு இடத்துல நாங்கள் படித்தோம். அல்ஜிப்ரால ஒரு இடத்த படித்தோம். எங்க where we studied. Can you remember? Yeah, right, very good. மட்டு சமநிலையில் படித்தோம். ஸோ மட்டு சமநிலைக்கு இதெல்லாம் யூஸாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதில் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ரைட். ஸோ மட்டு சமநிலையில் நாங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் படித்தோம். ரைட். ஸோ மட்டு சமநிலையில் நாங்கள் இந்த விடயங்கள்லாம் படித்தோம். ரைட். இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் a not new section. So already you know. So what is the application? Usage in பயன்பாடு. இந்த நேர்கோடு படிக்கிறதால எங்களுக்கு என்ன பயன்பாடு? What is the usage? Do you know? Yeah, very good. So நேர்கோடு படிக்கிறதன் மூலம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று செய்யலாம். 25 marks. So ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று செய்யலாம். ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று செய்யலாம். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று வரும். ஸோ நார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். 25 marks. You can get full goods. Right. Then இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மூலம் ஸோ எங்களுடைய இது ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு எஸ்ஏ ஒன்று வரும். அந்த எஸ்ஏ எப்படியான வடிவமாக இருக்குமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் ஸ்ட்ரைட் லைனும் சர்க்கிள் ரெண்டும் சேர்ந்து ஸ்ட்ரைட் லைனும் அண்ட் சர்க்கிள் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு எஸ்ஏ வரும். 150 marks. 150 marks. ஸோ இந்த எஸ்ஏ 11வது essay, you know, algebra. So remainder theorem, vector theorem, then quadratic equation, quadratic function. So 12 series and permutation and combination. Fifth term la படிப்போம். 13வது essay, very good, matrix and determinant and complex number. So அதுவும் வந்து நாங்கள் லாஸ்ட் டேர்மில் படிப்போம். ரைட். ஸோ சிக்கலன் தாயம் துணிகோவை. தென் 14வது வெரி குட். 14வது வகையீடு டிஃபரன்சியேஷன். 15வது தொகையீடு. வெரி குட். இன்டிகிரேஷன் படிக்கலை, இட்ஸ் ஓகே. 15வது 16வது that is discussion. Right. That is discussion. So past paper variety பார்க்கணும். என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வருது, எப்படி வருது பார்க்கணும். ரைட். ஸோ 16வது கொஸ்டினாக வரப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் இன் சர்க்கிள். ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வரும். 150 marks. இது 2011க்கு பிறகு. 2011க்கு முதல் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு எஸ்ஏ வரும்.
circle or essay வரும். ஸோ 2011க்கு பிறகு வந்துட்டு பேப்பர் ஒரு நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. 2011க்கு முதல் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் இல்லை, ஃபுல் எஸ்ஏ, full and full essay. After 2010, so from 2011, that is a new syllabus. It's a new syllabus. So அதில் இருந்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்ட்டாகவும் எஸ்ஏ பார்ட்டாக மாற்றினாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் பார்ட் எஸ்ஏ மாற்றும் பொழுது ஸ்ட்ரைட் லைனும் சர்க்கிளையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு எஸ்ஏ போட்டு விட்டாங்க. இப்போ என்ன விடயம்னு சொன்னா பிள்ளைகள், என்ன விடயம்னு சொன்னா, இப்போ எங்கிட்ட கொஷன்ஸ் எடுக்க கொஞ்சம் பேசிட்டே போவோம், கொஞ்சம் பேசுவோம். கொஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது கட்டம் கட்டமாக தான் கொஷன்ஸ் எடுக்கணும், ரைட்? கட்டம் கட்டமாக தான் கொஷன்ஸ் எடுத்த உடனே பெரிய பில்டிங் கட்டுற மாதிரி கொஷன்ஸ் எடுக்கல. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் கொஷன்ஸ் மூவ் ஆகும். நீங்கள் கொஷன்ஸை பார்த்தாலே விளங்கும், அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் கொஷன்ஸ் மூவ் ஆகும். எடுத்த உடனே பெரிய கொஷன்ஸ் தரையிடலாம், ரைட்? பெரிய கொஷன்ஸ் விளங்கணும், ரைட்? ஸோ கொஷன்ஸை பார்க்குறதே விளங்கும். இந்த பிரதியை பயன்படுத்தி யூசிங் திஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் இதை காண்க, இதிலிருந்து ஹென்ஸ் அதர்வைஸ் இதை காண்க, இதிலிருந்து இதை காண்க. ஸோ தான் கொஷன்ஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வர கொஷன்ஸ் ஒரு டிரெக்ட் தியரி, ஒரு தியரியை யூஸ் பண்ணி ஒரு கொஷன்ஸ் கேட்கணும். தென் வந்து அந்த தியரியை வச்சு இன்னொரு தியரியை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கொஷன்ஸ் கேட்கணும். தென் அதை வச்சு இன்னொரு தியரியை கனெக்ட் பண்ணி அப்படி கொஷன்ஸ் போய்கொண்டு இருக்கணும், ரைட்? ஓகே. ஸோ ஓகே, தென் 150 மார்க்ஸுக்கு கொஷன்ஸ் எடுக்கணும். அந்த கொஷன்ஸ் வந்து 150 வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி தான் கொஷன்ஸ் வரணும், ரைட்? 150 டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி தான் கொஷன்ஸ் வரணும். இந்த 150ங்கிற மார்க்ஸுக்கு 200 கொஷன்ஸ் கேட்கலாம். இடையிலே கொஷன்ஸ் ஒரு ஸ்கீமை பார்த்தாலே விளங்கும், எந்தெந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து மார்க்ஸ் வரும் ஸ்கீமை பார்த்தாலே விளங்கும். ஆக லீஸ்ட் மார்க்ஸ் தட் இஸ் 5. 5 விட குறைஞ்ச மார்க்ஸ் இல்லை, 2 மார்க்ஸ் 1 மார்க்ஸ் நோ. ஆக லீஸ்ட் மார்க்ஸ் 5, 10, 15, 20, so 5 ஸ்கேலராக தான் மார்க்ஸ் வந்து வரப்போகுது, ரைட்? ஓகே. நம்ம 125 எத்தனை ஸ்டெப் வரணுமோ அந்த ஸ்டெப் தான் வரலாம், அந்த ஸ்டெப்பை விட கூட வர முடியாது, ரைட்? ஓகே. அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்குற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் கேட்டுட்டு வரணும். ஆஹா லீஸ்ட் மார்க்ஸ் வந்துட்டு 5ங்கிறதால 150க்கு பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் தான் கேட்கலாம், அதுக்கு மேலே கேட்கலாம். இப்போ ஒரு தனி செக்ஷனுக்கு 150 மார்க்ஸும் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ கேள்வி கேட்டுட்டு போகலாம், எவ்வளோ டீப்பா கேள்வி கேட்டுட்டு போகலாம், எவ்வளோ டீப்பா கொஷின்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டு போகலாம். பட் ஹியர் சர்க்கிள் ஸ்ட்ரைட் லைன் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 150ங்கிறதால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தொடங்கினா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தொடங்கிட்டு போய் டீப்பா போகலாம். ஏன் அதுக்கிடையில சர்க்கிள் கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணணும், அப்படி இல்லாட்டி சர்க்கிள் கொஸ்டின்ஸுக்கு வராம இது ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல ஓரளவுக்கு கேள்வி எடுத்துட்டு வந்து தென் சர்க்கிளை கனெக்ட் பண்ணி அதுல கேள்வி எடுத்தா கேள்வி முடிஞ்சு. என்ன மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் சர்க்கிள் ஸ்டார்ட் ஆனா டீப்பா கேட்டுட்டு போகல, டீப் ஸ்ட்ரைட் லைன்லையும் டீப்பா கேட்டுட்டு போக முடியாது, சர்க்கிளையும் டீப்பா கேட்டுட்டு போக முடியாது. ஸோ இந்த எஸ்ஸே டீப்பா கேட்க முடியாத எஸ்ஸேயாக இருக்கும். அதுக்காண்டி ஈஸின்னு நான் செல்லலை, கஷ்டம்னு செல்லலை. இன்னொரு விஷயம் பாரு, பொதுவாக என்கிற சொல்லுக்கு நான் உடன்படுறதில்லை. நான் நிறைய டீச்சர்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு இந்த சர்க்கிள் ஸ்ட்ரைட் லைன் கஷ்டம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நிறைய டீச்சர்ஸ் மாதிரி எந்த காது பட நான் கேட்டிருக்கிறேன். ஸோ மெனி டீச்சர்ஸ் tell circle and straight line, that means coordinate geometry is a hard subject. So that's why the students don't do these questions every year. So ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு இந்த பிள்ளைங்க கொஸ்டின் செய்யறது இல்லை. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் ஒரு டீச்சர் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாங்கடா பிள்ளைகள் செய்யுமா? செய்யாது.
பட் ஒவ்வொரு இயரும் எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாதான் ஸ்டடீஸ்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரும், இல்லாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் ஸ்டடீஸ்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரும். ஸோ நிறைய விஷயம் சொல்லி தரேன் நான். ஸோ ஒவ்வொரு இயரும் எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஒரு அனலைஸ் வந்து செய்வாங்க. அந்த அனலைஸ்ல ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் எத்தனை பேர் ஏ எடுத்திக்காங்க, எத்தனை பேர் பி எடுத்திக்காங்க, எத்தனை பேர் எஃப் எடுத்திக்காங்க, யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் பெர்சன்டேஜ் என்ன, யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் ஆகாத பெர்சன்டேஜ் என்ன, ஸோ ஸ்கூலில் ஸ்கூல் லீவ் எத்தனை பேர் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் ஆகிறாங்க, ஸ்கூல் இல்லாமல் எத்தனை பேர் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் ஆகிறாங்க, ஸோ ஏ ரேட் என்ன, பி ரேட் என்ன, சி ரேட் என்ன, இப்படி எல்லா ஒரு பெரிய ஒரு அனலைஸ் வந்து செய்வாங்க. அதே போல் பேப்பருக்கும் ஒரு அனலைசிஸ் வந்து செய்வாங்க. இப்போ முதலாவது கேள்வி, கணித தொகுத்தறிமுறை சொல்கிறேன். இது எத்தனை பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் செய்யலை. அதே போல் ரெண்டாவது கொஸ்டின், மூணாவது கொஸ்டின், நம்ம வாஹேட்டு கொஸ்டின், எத்தனை பேர் செஞ்சுக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் செய்யலை அப்படின்ட்டு ஒரு அனலைசிஸ் எடுப்பாங்க. ஃபிசிக்ஸை பற்றி உதாரணம் இருந்தால் ஃபிசிக்ஸில் இப்போ 5 ஒரு கேள்வி, 5 ஆன்சர், ஒரு எம்சிக்கு 5 சாய்ஸ். ஸோ இந்த 5 சாய்ஸில் முதலாவது சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ண பேர் எத்தனை வீதம் பெர்சன்டேஜ், செகண்ட் சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ண பேர் எத்தனை பெர்சன்டேஜ், தேர்ட் எத்தனை, ஃபோர்த் எத்தனை, ஃபிஃப்த் எத்தனை வீதமான ஆட்கள் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்டுன்னு, கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட். அநேகமான பெர்சன்டேஜ் பிள்ளைகள், ஒரு 70% பிள்ளைகள் வந்து 5 ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணி, இது என்னத்தை செல்லுது, ஹோல் ஐலண்ட் அந்த கன்செப்ட் நிறைய பேர் பிள்ளையா படிப்பிக்காங்கன்னு விளங்குதா? கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட், 70% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 5வது ஆன்சர் போட்டிக்கிறாங்க. ஸோ தட் மீன் ஹோல் ஐலண்டா அந்த தியரி பிழையாக படிப்பிக்கப்படுகின்றதுங்கிறது ஒரு முடிவு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்ல கேள்வி போட்டுட்டாலும் இதே கன்செப்ட்ல ஒரு கேள்வி போடுவாங்க. அப்ப எல்லாரும் சரியாக படிப்பாங்க, அது அடுத்த வருஷம் சரியாக படிப்பாங்க, அதே போல அந்த தியரி சரியாக போயிடும். ஸோ இப்படியான விஷயங்களை அனலைஸ் பண்றதுக்கு தான் இப்படி செய்வாங்க, ரைட்? லைக்வைஸ் for combined mathematics here also analysis செய்வாங்க. அந்த அனலைஸ் செய்யும் போது ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் சர்க்கிள் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் ரேட் வீதம் குறையும். டெஃபினிட்லி குறையும். ஸோ டெஃபினிட்லி அந்த பிள்ளைகள வீதம் குறையுங்கிறதால அவ ஒரு பிழையான கன்செப்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. எப்படி உண்மையிலேயே சர்க்கிள் அண்ட் ஜியோமெட்ரி கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி இஸ் ஹார்ட் சப்ஜெக்ட்னு ஒரு ஃபோபியா, ஒரு மைண்ட் செட் வந்து பரவ போகுது. இது மெத்ஸுக்கு நல்ல இந்த மைண்ட் செட், இது ஒரு நஞ்சு, இது மெத்ஸே கொள்ளும். அதனால இந்த மைண்ட் செட் எல்லாம் ஆக்கணுங்கிறதுக்காண்டி என்ன செய்வாங்க, இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா போட பார்ப்பாங்க. அப்போ ஈஸியா போட பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா ஏலெவல் எக்ஸாம் எழுதி முடிஞ்சு விட்ட வந்ததுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் சர்க்கிள் கொஸ்டினை பார்த்தா இது அவ்வளவு சிம்பிளாங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ நான் இது ஈஸி என்று சொல்லல, கஷ்டம் என்றும் சொல்லல. ஸோ இதுல கொஞ்சம் தியரம்ஸ் வரும். ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன்ல கொஞ்சம் தியரம்ஸ் கொஞ்சம் வரும், ரைட்? ஸோ தியரம் எத்தனை வரும் நான் சொல்ல, அது நீங்க தான் கவுண்ட் பண்ணணும். நாங்கள் படிச்சு தரப்பட்டு நீங்க பாருங்க. சர்க்கிள்லையும் தியரம், அந்த தியரம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க 150 மார்க்ஸ் அப்படி எடுக்கணும். தியரத்தை தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் வராது. அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் நோ கொஸ்டின்ஸ், நோ சான்ஸ். உதாரணத்துக்கு இதுல ஒரு 15, இதுல ஒரு 15, 30 தியரம் வரணும். 30 தியரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா 150 மார்க்ஸ் நீங்க ஃபுல் எடுக்கலாம். 150 பிளஸ் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரும், சர்க்கிள்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரும். ஸோ இங்க 50 ஏ 150 டோட்டலா 200 மார்க்ஸ் உங்களால எடுக்க.
out of 1000 200 marks are given. Right. We are studying circle, so in circle 25 marks. So here 102, 150 and 75 marks, something like that, 70 okay, that range. So totally or 100 marks எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இந்த circle section இருக்க போகுது. This is a benefit. This is a benefit of studying straight line. Right. Okay. So I believe I gave sufficient introduction. Okay, let's start. இவ heading போடுங்க. நேர்கோடனின் படித்தல், the gradient of a line. நேர்கோடனின் படித்திறன். கீழே எழுதுங்க. நேர்கோடனின் படித்திறனானது நேர் எக்ஸச்சுடன் அமைக்கும் கோணத்தின் தான் பெறுமதியாகும். The gradient is defined as a tan value of theta, which is the angle between a straight line and positive direction of the x-axis. Right, கீழே எழுதுங்க. m that is equal tan theta. கீழே வந்து நோட் பண்ணுங்க, தீட்டா வந்துட்டு π/2 க்கு சமன் இல்லைன்னு சொல்லிங்களா. படித்திறன் சமன் இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடா. ஸோ தீட்டா நாட் ஈக்குவல் டு π/2. m tends to இன்ஃபினிட்டினா வரணும், ஈக்குவல்னு வரக்கூடாது. இன்ஃபினிட்டி வர இடத்த ஈக்குவல் நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரைட், இது பேசிக் மித்ஸ். ரைட், இப்போ கீழுக்கு m is equal to tan theta. So இது number 1 diagram. Here tan theta இங்கிலங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் tan 0 to π/2 வரைக்கும் பாசிட்டிவ். ரைட், ஸோ இது number 1 diagram. இது number 2 diagram. ஏன் தாண்ட ரெண்டாம் கால் வட்டத்துக்குள்ள என்ன வெளியில் வரப்போகுது? ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் quadrant. Equal whole, equal sine, equal tan, equal cos. So in second quadrant, that is greater than π/2. Sine only plus, so tan negative. That's why gradient negative. So it is a third one. This is the fourth one. நாளை எழுதிடுங்க.
Okay, time is enough. I'm going to erase. Right, okay, so second one, gradient வந்து நம்ம ஒரு விதமா சொல்லிக்கும், இன்னொரு விதமா சொல்ல போறோம். இப்ப there's a one point x1 comma y1, there's another point x2 comma y2, right? So the line between 2 points, right, the straight line between 2 points. So this I'm going to mark point A, this I'm going to mark point B, point B. So AB is a straight line, AB is a straight line. Now gradient of AB, that is already you know, it is all over mathematics. What is that? Y coordinate difference. So x1, sorry, y1 minus y2 over x coordinate difference. So here I put y1, so x1 minus x2, y2 minus y1 delete x2 minus x1 delete. In the point of first consider one, here I consider this point. So y1 minus y2 or x1 minus x2. Otherwise, if we consider as a west point here, y2 minus y1, x2 minus x1. So same, adding a box. இன்னொரு விதமாகவும் படித்திறன செல்லலாம், ஈக்குவேஷனை வச்சு செல்லலாம், ஒரு ஈக்குவேஷனை வச்சு செல்லலாம். ஈக்குவேஷனை வச்சு செல்லலாம். பார்த்துட்டு போ. ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ன்றது பொதுவான ஈக்குவேஷன், காமன் பொது வடிவம், காமன் ஃபார்ம். ஒரு நேர்கோடுன்ற ஈக்குவேஷன் ஒரு காமன் ஃபார்ம் வரும், காமன் ஃபார்ம். ஸோ நாங்கள் அடுத்தது அதுதான் படிக்க போகிறோம், ஈக்குவேஷன். ஸோ ax plus by plus c that is equal to 0. This is a common form, common equation of the straight line, right? So common equation of the straight line. ஒரு straight line உடைய ஒரு பொதுவான வடிவம் ax plus by plus c that is equal to 0. So not panic, பயப்பட தேவையில்லை. So just so இந்த லைன் உடைய படித்திறன் என்னவா இருக்குமாக இருந்தால் here y difference over x difference, here coefficient of x, that is e, coefficient of x over coefficient of y, d.
B, but minus. So again, mathematics. It is also O level, nothing different. O level. No level. இதில் y நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டால் சரி. இப்போ y சப்ஜெக்ட் பண்ணணுமாக இருந்தால் y சப்ஜெக்ட் பண்ணணுமாக இருந்தால் you have to take this other side, so minus b. You have to take this other side, so minus c. So by that is equal to minus ax minus c. So b you have to divide it by b. Divided by b. Now y is equal m x plus c. முதல்ல நான் ஓலவெல்லாம் சில பேர் நம்பிக்க மாட்டீங்களே, இது எங்க ஓலவெல்ல படிச்சு இந்த மாதிரி இருந்தீங்க. ஸோ now it is all over. Y is equal to, it is m, it is x, it is c. So note it. So I told three methods for the gradient of the straight line. One is m tan theta. Second one, what is the theta? The angle between straight line and positive x-axis. Then y difference over x difference. Then minus into coefficient of x over coefficient of y. That's okay. Right. There are three forms. Now I'm going to erase. Right, number one. Theorem number one. Theorem number one. Theorem number one க்கு மேலுக்கு ஒரு போடுங்க. The equations of a straight line. நேர்கோடின் சமன்பாடு. நேர்கோடின் சமன்பாடு. இப்போ நேர்கோற்ற சமன்பாடுகளை எப்படி எழுதுங்கிற வடிவமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். தியரம் நம்பர் ஒன். தியரம் நம்பர் ஒன். தியரம் நம்பர் ஒன். படித்திறன் வந்து எம். எம் gradient. Tamil medium students you can write Tamil gradient. C intercept வெட்டுத்துண்டு. வெட்டுத்துண்டு. Intercept. Now the straight line உடைய equation எப்படி வரும் you know, that is you know, y is equal to m x plus c. add a box. Y is equal to mx plus c, that is you already you know. Example number one. Number one, m வந்து 1, c வந்து 1. So y is equal x plus c, that is 1. Example number 2. M is equal to minus half, c that is
2. So y is equal to mx minus half into x plus c plus 2. Example number 3. M that is 0, m that is 0, c that is 1. Second of equation. If m is equal to 0, that is parallel to the x-axis. C that is 1, that is intercept, that line intersected y is equal to 1. So the line that is y is equal to 1. y is equal to 1. x அச்சுக்கு சமாந்தரமான கோடுகள்னா அது y சமம். So you know y is equal to 0 x அச்சு, y is equal to 1 y is equal to 2 then this one 2, y is equal to minus 2 then this line. So y is equal to 0, that is x-axis. முக்கியமான விஷயங்களை பிள்ளைகளுக்கு நோட்ல எழுதுங்க, எழுதுங்க. You can write in your own language. Then m tends to infinity. M tends to infinity. M tends to infinity. M tends to infinity ஆகிறதா it is parallel to the y-axis. So this is parallel to the x-axis. This is parallel to the x-axis. So x-axis to parallel to x-axis, that is mean y is equal to 0, y is equal, y is equal, y is equal, y is equal, like that. Now gradient m tends to infinity. It is parallel to the y-axis. It is parallel to the y-axis. That means, so இதான் எங்களுடைய x-axis and y-axis. So this இந்த line வந்துட்டு parallel to the y-axis. That means, so these lines, it is x is equal to 1, plus x is equal to 5. So likewise, so x is equal to minus 2. நீ அழகா ஒன்றுகளை ஒன்று எழுதலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு விளக்கத்துக்காக வந்து எழுத ஒரே லைன் எழுதுறேன். ஸோ வாட் இஸ் this line x is equal to 0. So x is equal to 0, this is a y-axis, y line. Y is equal to 0, that is x-axis. Right, simple. Right, okay. So next. So I'm going to erase. So வெட்டத்துண்டா y அச்சை வெட்டும் புள்ளி, அது ஓலவல் ஆல்ரெடி தெரியுங்கிறதால தான் நான் சொல்லலை. ஓலவல் படிக்காம வந்தீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா கிளாஸ்ல? ஓலவல் படிக்காம டிரெக்டா ஏழு படிக்க வந்தாங்க மேபி இருக்கலாம். என்ன முதல்லலாம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு. முதல் இப்படி என்ன சொன்னால் கிரேட் 6 படிச்சுட்டு கிரேட் 7 படிக்காமல் கிரேட் 8 படிக்கிறேன். அதாவது அந்த பிள்ளையோட டேலண்ட்டை பொறுத்து. ஸோ அப்படி ஒரு இதை மட்டும் இருந்துச்சு, அப்புறம் அதை இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ கிரேட் 6 படிச்சுட்டு ஈக்கிட்டாலே அந்த பிள்ளையோட டேலண்ட்டை பார்த்தா வேலைங்க. ஸோ இது கிரேட் 8 படிக்கலாம். ஏண்டா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் பிள்ளை செல்றதில்ல என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் ரிப்பீட் படிக்க வேண்டியவார். பாருங்க, நீங்கள் 7ஆம் ஆண்டில் படிச்சது 8ஆம் ஆண்டில் படிப்பீங்க, 8ஆம் ஆண்டில் படிச்சது 9ஆம் ஆண்டில் படிப்பீங்க, 9ஆம் ஆண்டில் படிச்சது மீட்டல் பயிற்சி ரீகேப்,
அப்படின்னு சொல்லி நீட்டல்னு சொல்லி திரும்பி படிப்பீங்க. ஸோ படிச்சுட்டே திரும்பி படிக்க வேண்டிய சிஸ்டம். அதனால லாட் ஆஃப் டைம் வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகுறேன். ஸோ இங்கே ஒரு கிராஜுவேஷன் ஆகி வெளியாகல 25 + 25 26. At the same time the other countries at 25 years old or at 26 years old they will finish master degree PhD. So that is the situation. ஸோ அதனால் முதல்ல அந்த சிஸ்டம் இருந்துச்சு, அந்த ஒரு கிரேட் விட்டு அங்கே படிக்கக்கூடிய சிஸ்டம். இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டாங்க. ஸோ தியரம் நம்பர் 2. ஸோ கட்டாயம் ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கு. ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படியான விஷயங்களாக இருக்கும். ரைட். தியரம் நம்பர் 2. தியரம் நம்பர் 2 படித்திறனும் தெரியும், ஒரு புள்ளியும் தெரியும். There's a point x0, y0. There's a straight line. So likewise here. So I believe it is a straight line. In the straight line படித்திறன் we know m. The straight line ல இருக்கக்கூடிய ஒரு point, இந்த straight line ல இருக்கக்கூடிய ஒரு point தெரியும் x0, y0. Now இந்த straight line உடைய ஈக்குவேஷன் எப்படியான வடிவமாக இருந்தால் y minus y0. So known point, this is a known point, தெரிந்த புள்ளி, is equal m into x minus x0. அடிங்க பாக்ஸ் நியம சமன்பாடு டைரக்டா பயன்படுத்தலாம். தியரம் நம்பர் 2. Equation of the straight line passing through the point x0 and y0 with gradient m. With gradient m. Tamil medium students சொல்லுங்க. x0, y0 எனும் புள்ளியின் ஊடாக செல்வதும் எம்ஐ படித்திறனாக உடையதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ஒரு இதை மட்டும் எழுதிடுங்க. It is time enough. So example number 1. So m is equal 1, known point. So there's a point lie on the straight line. So known point that is 1, 2. So the equation of the line y minus y coordinate. So we know 2. m into that is 1, x minus x coordinate that is 1. So the equation y minus x, so it is x if I take other side minus x, here minus 2, here minus 1, so finally minus 1 that is equal to 0. So idan the ax plus by plus c சமன் 0 முறை ஸ்டாக்ல இந்த ஃபார்மட் வந்து இதான். கிரேடியன்ட் சரியா செட் ஆகுன்னு பாருங்க. கிரேடியன்ட் என்ன சரி தானே? கிரேடியன்ட் minus coefficient of x. What is the coefficient of x? minus 1. Over coefficient of y. What is that? 1. So finally 1. So that is the 1. Yeah. Very good. Right, okay. Example number 2. The first class ங்கிறதால நம்ம நார்மலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரதுக்காண்டி நம்ம நார்மலா பார்த்துட்டு போறோம். ஸோ செகண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நாங்க ஃபுல்லா பிடிப்போம். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. m minus 1.
Point 0 comma minus 3. So y minus minus 3, that is plus 3. Am I correct? So y minus y no. So minus minus plus. So m into minus 1 into x minus x naught, that is 0. 0. So y x, if it is minus x, if I take other side x plus y plus 3, that is equal to 0. Right. For the example, so I'm going to erase. So m is equal minus half 0 comma 3 by 2. M is equal 5 over 2. 5 that is minus 1 minus half. Sing about m, that is minus 7 by 2. 5 that is minus 3 by 2 and 5 by 2. Right. Okay, so I'm going to stop here. So let's meet our next class. Okay, thank you very much for the watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanakkam.